హలో ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. సో ఈరోజు నేను చెప్పాను కదా మొన్న 3 days మా కాలేజ్లో ఈవెంట్స్ ఉంటాయని. సో ఫస్ట్ డే మాకు సీజనీ అయింది, సెకండ్ డే ట్రెడిషనల్ డే అండ్ ద థర్డ్ డే ఈజ్ అన్ యాన్యువల్ డే. సో ఈరోజు మా యాన్యువల్ డేకి మీ అందరికీ వెల్కమ్. సో చూడండి, ఇక్కడ మా కాలేజ్ అంతా ప్రాక్టీస్లు, రిహార్సల్స్ మధ్యాహ్నం వరకు అలా జరిగింది. అండ్ ఈవినింగ్ ఇది అందరూ ఎవరికి వాళ్ళు బిజీగా ఉన్నారు, క్రౌడ్ అంతా ఫిల్ అవడం స్టార్ట్ అయింది. అండ్ మేము కూడా మా ఈవెంట్స్లో బిజీగా ఉన్నాము. మేము లిస్ట్ కలెక్ట్ చేస్తున్నాము, మా కాలేజ్ టాపర్స్ లిస్ట్. సో మేమందరం చాలా ఎక్సైటింగ్గా ఉన్నాము మా స్టూడెంట్స్ పర్ఫార్మెన్స్లు అన్నీ చూడడానికి. అండ్ నా కొలీగ్స్ వీళ్ళు మీకు హాయ్ చెప్తున్నారు. సో ఫస్ట్ మా ఈవెంట్లో ప్రోగ్రాంలో ఏంటంటే మా డీన్స్ని మేము స్టేజ్ మీదకి వెల్కమ్ చెప్తున్నాము. అండ్ వీఆర్ రెడీ ఫర్ ఇన్వైటింగ్ దెమ్ విత్ బొకే, ఫ్లవర్ బొకే పెట్టుకొని వెయిట్ చేస్తున్నాము. సో నా టర్న్ మా ప్రిన్సిపల్ సార్కి అనమాట. ఐఎమ్ వెరీ ఎక్సైటెడ్ టు ఇన్వైట్ హిమ్ టు ద డాడ్. సో లైక్ టెన్షన్ లిటిల్ బిట్, బట్ ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ ఐ మెట్ దెమ్ like this. సో అలా జరిగింది, నేను ఇన్వైట్ చేసేసి వచ్చేస్తున్నాను. అండ్ వీళ్ళని ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా, మా కాలేజ్ మోడల్స్ అనమాట. లైక్ ర్యాంప్ వాక్కి రెడీ అయి ఉన్నారు వీళ్ళు. సో ద బ్యూటిఫుల్ గార్జియస్ గర్ల్స్ ఆఫ్ టీకేఆర్ కాలేజ్. ఇక్కడ మీరు చూస్తున్నారు కదా, నెంబర్ 7, అండ్ షీ గాట్ ద అవార్డ్ ఆఫ్ మిస్ టీకేఆర్. ఇక్కడ చూడండి, మా డ్యాన్స్ పర్ఫార్మెన్స్లు స్టార్ట్ అయిపోయాయి ఇంకా. సో ఎంజాయ్. One rule is applied, and that is we do not keep it, guys. Are you ready? I don't hear any noise. Come on, guys. Are you ready? Yeah, that's the spirit. అరే రే రే, మొత్తంలో 1000 వాట్స్ బల్బ్ వెలిగిపోతుంది. ఏంటి సంగతి? అంటే అది ఇలా అడితే ఏం చెప్పాలి చెప్పు. ఒక అమ్మాయి. ఏంటి రోయ్ అమ్మాయి అంటే నువ్వు అన్నయ్య అనిపించిందా ఏంటి? ఊకో కరుస్తావు. నీకు తెలుసా, అందరు చూపలేమో తన వైపు, తన చూపలేమో నా వైపు. వామ్మో, కథ వేరే ఉందిలే. అయినా నీకొకటి తెలుసా, ఈ ప్రపంచాన్ని అంటారు యూనివర్స్, అందులో నువ్వు ఒక పెద్ద ఫేమస్. సరే కానీ హాపు కానీ తన కోసం కొన్ని కవితలు రాసిన, చూసి చెప్పు ఎలా ఉన్నాయో. ఎందుకు కవితలా? సమ్మర్లో వస్తుంది ఎండ, నువ్వేనా బంగారు కొండనా? నీ బొంద నీ బొంద ఇక చిన్న దోమ, నువ్వంటే నాకు చచ్చేంత ప్రేమనా? చిచ్చి చిచ్చి చిచ్చి, ఈ ఈగలు చీమలు దోమలేంటిరా చెండాలంగా ఏం బాలేదు. అయినా నా కవితలే పాలంటాను. ఆవు నీ పట్టి మా అన్నయ్య ఎవరో తెలుసా నీకు? నీకు తెలీదా? సరే
కానీ ఈ సోదాపి నెక్స్ట్ పర్ఫార్మెన్స్ ఇన్వైట్ చేద్దామా? Yes, the dancers believe that his art has something to say, which done by dancing. Want to share with you guys. A long bonding is too powerful dialogue చెప్పాలనుకుంటా. నువ్వేదో ఫిక్స్ అయ్యే ఉంటావులే, చెప్పు. ఇప్పుడు వచ్చే మన డాన్సర్స్ కి ఎమోషన్స్ ఉండవు, ఫీలింగ్స్ ఉండవు, క్యాల్కులేషన్స్ ఉండవు, మ్యానిపులేషన్స్ ఉండవు. గుర్తు పెట్టుకో, సెంటర్ అయినా స్టేట్ అయినా పొజిషన్ అయినా అపోజిషన్ అయినా పవర్ అయినా పొగరైనా మేము అడుగులు అత్యంత వరకే. Once we step in, history repeats. Hold your breath and welcome a duet song performance for Jai Balya song. Can we all have a big round of applause? Jai Balya! Jai Balya! Because I'm not a politician. I'm a soldier.
అండ్ దెన్ ర్యాంప్ వాక్ జరిగింది. ర్యాంప్ వాక్లో అవార్డీస్ అందరినీ ఇన్వైట్ చేసి వాళ్ళని రికగ్నైజ్ చేశారు డేస్ మీద. అండ్ దట్ వాజ్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద ప్రోగ్రామ్. సో లాస్ట్లో మా ఫ్యాకల్టీ లైక్ కోఆర్డినేటర్స్ అందరినీ పిలిచి మా డీన్ సార్స్, మేనేజ్మెంట్ సార్స్ అందరూ మమ్మల్ని ఫోటోషూట్ చేయించారు. అండ్ వీ ఆర్ వెరీ హ్యాపీ దట్ డే. సో దట్ ఈస్ ద ఎండ్ ఆఫ్ అవర్ ఈవెంట్ annual day, and all the events are successfully conducted. And so that's all for today's day. And ikkada ma toppers anamata. So meerandaru enjoy chesi untaru anukuntunnanu. Have a nice time. Signing off. Thanks for watching.